Alright, mambo ndo kama haya mtazamaji, nasema asante sana na karibu sana mtazamaji kujiunga nami leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2021. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 hadi saa 3 ni wakati rasmi wa kupiga gumzo la michezo humu nchini barani Afrika na pia bara la Ulaya. Mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha leo. Mtazamaji, tunakwenda kuzungumzia basi donda sugu hili ambalo linaikumba soka kama tu mchezo wa riadha. Nazungumzia doping, yani ukulaji muku, lakini katika mpira wa soka sasa hivi hamna doping. Kuna kitu ambacho kinaitwa match fixing, upangaji mechi. Mtazamaji, karibu sana katika mpango mzima. Na muona upande wa pili ameshakaa mkao kule, lakini kabla kuleta ndani mgeni wangu wa leo ambaye ni Yonah ambaye yuko kule Uingereza. Ni kitambo sana tangu nimuone, najua pia nimemisi kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo kabla ya kwenda hapo mtazamaji, ni vema tupashe misuli moto. Right, leo kidogo kuna mushkil na kuna matatizo ya kimitandao, manake mwelekezi wangu Dennis Njoroge ananiambia kwamba kidogo leo mtandao umedinda kufanya kweli. Karibu sana katika mpango mzima Yonah, are you feeling? Mwisho tulipokutana ilikuwa ni mwaka jana, juzi ama mwezi Oktoba kama sijakosea, 2 years ago. How have you been? Ni mwaka jana tu. Niko salama, nashukuru. Everything is okay from my end. Labda nyinyi uko, najua nimemiss nyumbani, nimewamiss. Mara mwisho nakwambia nilitoka ilikuwa hapo hivyo kwako, na nashukuru tena kwa kuniita tena. Asante sana. Najua sasa hivi mtazamaji, kama hujui yuko wapi Yonah, yuko maeneo ya Uingereza ambako anapokea mafunzo ya mpira wa miguu, yani soka, haswa likidhaminiwa na shirikisho la soka duniani FIFA, akiwa anahudumia basi sport management. Mgeni pia alikuwa ni mgeni kwa jina la Innocent Mutiso, ambaye huyu ni mchezaji wa zamani katika soka la Kenya, haswa Gor Mahia. Namkumbuka miaka kama 5 imepita hivi, alikuwa anatamba sana kule Gor Mahia kabla ya kustaafu, na baada ya hapo akazamia masuala ya uongozi katika chama kile cha kutetea maslahi ya wachezaji. Nazungumzia KEFWA kama rais deputy president, lakini baada ya hapo ni kwamba aliwahi pia kuwania kiti cha urais, naibu rais wa FKF, lakini wakafeli pamoja na mwenzake ambaye ni Boniface sana. Lakini kwa sasa hivi ameniambia kwamba kidogo leo hatojumuika nasi kwenye kipindi cha leo, manake amepatwa na jambo la dharura ambayo la kiafya, manake sasa hivi hospitalini. Kwa hiyo tunamuombea pia naye na familia yake wawe na wakati mzuri kule hospitalini, waweze kupata afueni na Mungu awajalie waweze kupona haraka upesi. Asante sana mtazamaji. Pia kama una kauli yako au kama una usemi wako mtazamaji, mtumie ndani ya mtandao wa Facebook comment section hapa chini, niambie unahisi kuhusiana basi na swala hili zima la upangaji mechi, au nawe pia kama mtazamaji unadhani kwamba, ama kama shabiki pia unadhani kwamba katika swala hili la upangaji mechi, what should be the potential solution as a fan or from a fan perspective. Mtazamaji, kama pia una kauli hiyo, basi unaweza kutumia ndani mtandao wa Twitter @Jason_Sagini @Njoroge_Dennis2. Nianze Diana kwa kuuliza kwamba labda unapozingatia swala hili la upangaji mechi, match fixing, ni hivi tu majuzi kwamba shirikisho la soka duniani FIFA likishirikiana na FKF humu nchini limeipiga marufuku klabu ya Zoo FC kutoka ligi kuu ya humu nchini msimu huu. Kwa hiyo msimu huu hawatoshiriki kabla ya kukata rufaa, na ni kwamba basi msimu ujao ambao unakuja wa mwaka 2021-22 Zoo FC itashuka ngazi hadi katika daraja la pili, nazungumzia NSL. Kisa ni kwamba walipatikana na utovu ama maswala ya upangaji mechi, match fixing, tangia ama kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2020. Haswa mechi kama vile kati yao na Sofapaka na mechi yao pia na klabu ya Wazito. Kwa kwanza tu Yonah, kama mojawapo wa washikadau na sports
administrator na mwanafunzi wa masuala ya michezo kule Uingereza, haswa na shirikisho la soka duniani FIFA. Who is to blame? Kwanza hii swala la match fixing ilinipata kama nilikuwa naingia darasa, nilikuwa naenda kuingia kusoma manipulation. Yaani kama yani ziligongana, manake nilipata hii news ya Zoo kwa vile mimi naye ni mwanahabari, so nilipokea na nilikuwa naingia darasani nikasema jamani, tena hii ni gani? Kwa vile mmoja kuna players wengine kwa kama wale wa Homeboys wenye wali face ban, kuna referee ambaye ali face ban. Sasa ikifika wakati kama nini, unapata club nzima the sports integrity ya Kenya inashuka chini. So kwanza ni swale ni kama crime. I'll say it's a crime because inashusha kwanza kwa vile the more tunaendelea kufix our matches, mafans hawezi lipa kuja kuona games, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hata ukiangalia sponsors wale ambao wanataka kuja kama KPL, tumekuwa tunasema tunatafuta sponsors tangu SuperSport watoke na SportPesa watoke, tumekuwa tunasema tunatafuta sponsors, clubs zinasema zinataka sponsors, lakini sponsors watakujaje kwa kusponsor these teams kama as in tuko na these sports integrity issues? Because like unaangalia mimi ni sponsor, nataka kujihusisha na wewe Sagini, lakini unapata mahali yako aziendi sambamba na zile mimi mwenyewe nataka. So you are like no, because sasa as in this is it's so sad kwangu, it's very sad and it's something that needs to be addressed. Inaanza because ukipata club sasa kama Zoo size for instance imeaffected wale watoto ambao tuseme wametoka shule, wamepata kuna KPL club ilikuwa inafanya trials, mimi nimejiunga na hiyo club, sikuwa najua nani ambaye alipatiwa pesa ama ni nani, kani mdosi ama ni wachezaji. Kwa vile report hajatoka, tujui sana kina nani ambao walikuwa wanafanya hivyo, wamesema tu club nzima. So hauwezi jua huyu mtoto mdogo ametoka shule, hajawahi jaribu, hata labda hajaapproachiwa. Hiyo kitu ya kwanza. So ya pili wanakuwa affected. Alafu watu wengine pia unaangalia as in si vilabu kama tuseme kama managers au inafaa watafute sponsorship, inafaa wapatie wachezaji maslahi yao waangaliwe, kwa vile utapata mtu anapata pesa kidogo alafu mtu anakuja anakuambia niko na milioni kadhaa nitakupatia. Kumbuka mchezaji labda hajalipa nyumba, hajakula, hajafanya vitu anataka kufanya. So mtu anakuja kutoka pale anasema mimi nitakuwa sponsor nyinyi na kama nitakupatia hii pesa, wewe fanya tu hivi. Kuna ile match fixing na kuna ile sport fixing. Sport fixing ni nakwambia on the 73rd minute ama nakwambia on the second half wewe pata red card ama pata yellow card, fanya tu kitu alafu nitakupatia pesa. So mjua kuna hiyo match fixing yoyote na kuna ile direct sport fixing. Sasa so mjua mimi nakupatia hiyo milioni au nakupatia pesa kadhaa, unachukua kwa vile unasema mimi sina nini. But angalia kama wewe mchezaji, how is your integrity in sports, as in how do you want to safeguard, because sema kama hiyo ni kama it's your job. How as in unaichukua job yako aje kivipi ile mpaka unafika kwa bribery, corruption? It's an offense. Ukiangalia kwa rules za FKF, rules za FIFA, rules za najua za government zipo, it's a crime. Hebu labda umezungumzia swala kwamba kuna sports bet, kuna sports fixing na kuna match fixing. Hapo kwa sports fixing umezungumzia, sijashika kidogo hapo. Sasa hapo kwa sports fixing umezungumzia kwamba kidogo hapo unapata kwamba unaambiwa kwamba dakika 80 nataka upate yellow card ama kadi nyekundu. Labda how do they benefit? How do that fixer benefit from that? Usimujie mimi nakwambia nitaka tuseme kama niko na pesa, kwa vile these guys are just mafias. Wanatafuta wale watu wenye tuseme hawana pesa, wale wachezaji hawajalipwa ama wale mtu anacomplain na wanajua kasa hizi mjua Kenya tumefunguka hivi sana, yani tunaonesha watu hakuna pesa kule, tunateseka, tunafanya nini. So huyu mtu amekaa kule Asia, ukiangalia nilikuwa naangalia statistics hapa za Asia is 410 billion people. So ukiangalia ule mtu amekaa kule anakuja anasema Sagini yuko Kenya anachezea club fulani, hana nini naweza mtumia, ama niseme club fulani haina pesa. So kama mimi mshikadau unasema nakuja kuwa sponsor, naleta wachezaji kama watatu na nitaka wacheze. So before kabla nikupatie pesa yangu kama mimi mshikadau nakwambia sign kwanza wachezaji 4 alafu nakupatia pesa. So ukisha sign wachezaji 4 unasema kweli sijapata sponsor for like the past 3 years, acha nichukue basi kwa vile huyo amekuja nitakutupatia pesa. So unapata hiyo time sawa, unaweza pata wachezaji 4 sasa ndio wanatumiwa, wanaambiwa
hii ni game nataka ifanye hivi kwa vile hao wanapata pesa kivyao, kwa vile it's betting. Watu wameenda wamefika pale wana bet, mimi sijui bet sijui, lakini najua nimekuwa nasoma watu wanafanya betting na nini nimeona wakifanya. So mimi like Sagini uko pale unafuata mechi unaangalia, because it's betting. Nasikia kuna second half, mtu anaweza bet second half, unaweza bet first half, unaweza bet, there is some way you can bet. So unapata huyo amesema sports, hiyo sport fixing sana inaongelea na kuambia second half, first half cheza tu vizuri, cheza, lakini second half ikifika like 63 gonga mtu upate red card, watu watakuwa less. Sasa mmoja utakuwa umebeta ama utasema unataka kufunga ama utafunga, as in funga last minute ama usifunge ama pata something. Sasa huyo ana benefit, wewe utakuwa umebet umepata nini, au anafurahia na utakuwa umechukua pesa yangu. So kwa vile ukichukua pesa yangu, hiyo ni kama tusha sign kama contract. Sasa hauwezi toroka, manake wengine ukitoroka wanaweza kufuata, utauliwa labda pengine. Alright, bila shaka mtazamaji, kama uko unafahamu tunazungumzia mtazamaji, ama kama ndio mwanzo wa jinsi mtazamaji, ni kwamba tunazungumzia swala la upangaji mechi ya soka klabu ya Zoo ambayo hivi majuzi tu tarehe 4 siku kama 3 zilizopita walipigwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA. Kisa ni kwamba walipatikana na madai kwamba wanapanga mechi ya soka kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2020. Hapo hewani kwamba hiyo ni picha ya Zoo, ambapo kidogo wao pia waliweza kupatiwa basi ban hiyo ya kushuka ngazi msimu ujao hadi ligi ya daraja la pili humu nchini NSM. Na ni kwamba basi kulingana tu na kauli ambayo ilitolewa na FIFA ni kwamba niweke hewani muweze kuiona, maana tusiseme tu bila kuona. Wanasema kwamba seeing is believing. Barua hii ambayo unaona hewani mtazamaji ni barua kutoka shirikisho la soka nchini FKF haswa, ambayo imepigwa saini pale na CEO mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya FKF ama shirikisho la FKF humu nchini Barry Otieno haswa, nikisema kwamba wamewapiga marufuku klabu ya Zoo kutoka ligi kuu humu nchini msimu huu, na ni kwamba msimu ujao wameshuka ngazi hadi ligi daraja la pili. Na ni kwamba ukiangalia decision ambayo inaweza kuwekwa hewani na FIFA, ndio hii hewani mtazamaji uweze kuiona, inasema kwamba unaweza kusoma tu hapo nikiweza kuzungumza, ni kwamba wanasema kwamba kutokana basi na kubreach ile article 18 ambayo ni ya FIFA, inasema kwamba kidogo ukipatikana na hatia ya kupanga mechi unapigwa marufuku kwa muda fulani na pia kuna faini, lakini kwa klabu hii ya Zoo haijapigwa faini. Ukikumbuka tu mwaka juzi, mwaka 2019 wachezaji kadha pale klabuni Kakamega Homeboys walipigwa marufuku. Nazungumzia wachezaji kama vile akina Moses Chikati, akina Festo Mukoto, akina Festus Okiring pamoja na George Mandela ambaye huyu alipatiwa ban ya maisha ama ukipenda pia life ban, kupigwa marufuku bila kucheza soka ama kutocheza soka maishani mwake mote. Ukiangalia Diana Yonah, niambia labda kwa mtazamo wako, labda what are some of the circumstances which can lead a player or a club official to fix a match? Wengine tu ni tamaa ya pesa, kitu ya kwanza naweza sema hivyo. Mimi ndio napata pesa yangu, my club inanipatia pesa kila wakati. Alafu wengine the second thing naweza sema wanalipwa pesa kidogo. Tamaa ya pesa hii si tu wachezaji peke yake, kuna pia managers wana tamaa ya pesa. Maana yake mimi hata kama timu yangu iko huko bottom, tuseme KPL tuko 17 au 16 teams, timu yangu inacheza huko chini, lakini niko na tuna tamaa ya pesa. So naambia wachezaji na tufanye hivi, tupange hivi. So kitu ya kwanza ni tamaa, kitu ya pili ni kuwa hakuna pesa Kenya, tuseme football. Sema pesa labda iko, lakini the managers wa hizi vilabu hawajaenda kutafuta, kwa vile maybe waja exercise all their moves na nini. So kwa vile kuna kampuni Kenya ambao wanapenda football, watu wengi wanapenda football na dunia nzima watu wanapenda soka. Afi tamaa sasa ya kuenda kutafuta pesa nyingi, mtu anakuja anakuambia, mmoja unaweza kupatia hivi contract nipatie usome, si ndio? Lakini hiyo contract ina nini? Hiyo contract unaenda kusign iko na nini? Labda utakuwa unajifunga. Ndio maana unapata kama tuseme mwaka uliopita ilikuwa 2019, yule mtu alikuja akasema anataka kusponsor Sony Sugar. Unakumbuka? Kidogo anakuja anasema anataka kusponsor, kidogo anapotea. Yule mwingine anakuja anasema anataka kusponsor ile team Eldoret Youth, sijui ungane na nani wacheze huko Meru, kidogo imepotea. Watu ambao wanakuja hata Sofapaka, watu wanakuja wanasema tutakuwasaidia, lakini amwangalie contract, kwa vile mko na tamaa ya kuangalia hii pesa ngapi tunapata. Yaani kwa vile mna deni nyingi, so mtakupunguza hizo deni, mnasema wacha tulete huyu hapo. Huyu anasema anataka kukuja, anawapatia wachezaji 4 ama mchezaji mmoja ama anapatia pesa, lakini mwisho anatumia mchezaji pale ndani.
anasema huyu mpatie hii hela, huyu mpatie huyu, unasema I'll help you bargain. Mwingine anakuja kama agent. Hata si wenyewe pia sisi journalists kuna wengine wanatutumia pia sisi. Kwa vile mimi nimekuwa na watch mechi, nimekaa pale kando, najua dakika fulani mchezaji anaweza funga, ama nitamwambia dakika ngapi? 63. Kuna wale wachezaji ukikaa pale kando wanakuuliza dakika ngapi. Kuna wale ambao jeni unakwambia nitakujua dakika ngapi, muulize coach basi, au muulize nani kidogo anakuja pale. So kama mimi na journalist pia naweza tumia, unaambia ongea na mchezaji fulani fanya hivi. Watu wengi tuko at risk ya kuwa, hata apart from managers, sisi journalists tunakaa pale tunafuata mpira, hata mafana anaweza tumiwa, watu wengi wanatumiwa, lakini mwishowe tunaharibu mpira yetu wallahi. Kwa vile mimi siwezi penda kwenda mechi, najua Sagini ashasema mshapanga huko nyuma, mmesema hii mechi mnashindwa, mbona basi nitumie pesa yangu, because I'm investing kukuja kwa club. Hata kama nimelipa so moja ama so 5, mimi nimelipa kukuja kuona club nicheze fairly, as in that competitive balance iko tu pale. Lakini sisi wenyewe as in hiyo tamaa inatuangusha chini. Alafu saizi unajua hatuna zile strict regulations. Nilikuwa nasoma hata ukiangalia laws za FKF ziko wazi kabisa, lakini watu wangapi wanajua hizi laws ziko? Clubs ngapi zinaongea? Because like saizi ianze kutoka FKF. Saizi najua FIFA wameintroduce kitu ya integrity courses, vilabu, different associations zinafanya confederations, so unapata saizi wameanza kufunza hivyo. So FKF pia inafaa ichukue initiative, ichukue hizo workshops with these clubs. Apart from anajua wanafanya managers, but clubs pia, so mjue inatoka pale FKF, CAF inaenda FKF, ishuke kwa FKF, ingie kwa vilabu. Ikishafika kwa vilabu pia inafaa wafunza wachezaji, waambie hii ni mbaya, ukifanya hii utashikwa. Wengine wamefungwa, watu wamefungwa jela. Imagine kama umekuwa unacheza ball alafu unaambiwa for the next like 5 or 6 years or 10 years ama life ban, hauwezi guza hiyo mpira, hauwezi cheza. Na ujue labda pengine umetoka familia, uwezi sema tunaanza kwenda shule, ama unasema sio unaanza biashara gani, labda ujui wewe uko unajua ni mguu yako inakulisha, mguu yako inakufanya kila kitu, alafu sasa kwa sababu umepata tamaa, mtu anakupatia pesa, mwisho unaambiwa nini? Umepigwa bana. Hii yazu yani ilinihuzunisha kwa vile sijui kesi, wajatoa kesi, hatujui nini iliendelea pale, because nilisoma Azu wameappeal, so pengine tungoje tuangalie after the appeal what the decision, tujua hata ground the decision Kenya FIFA wali make, kwa nini wali arrive to that point ya the whole club na si individual. Because unaweza kuta kuwa watu wengi walikuwa wanafanya match fixing pale na hii kitu iliendelea, ama pengine labda utapata ni manager, kwa vile FIFA rules zinasema kama ni hata club ama manager amefanya hivyo, the whole club inaanguka. If it's a manager au mtu akoko juu, yote inaanguka chini. Kisa ni kwamba baada umezungumzia kwamba Zoo wameshaapili, wameshakata rufaa, lakini kabla hapo ni kwamba tuweze kujua labda walichokifanya vibaya nini kulingana na FIFA. Niweke wani muone mtazamaji, ni kwamba hivi ndivyo FIFA walisema kwamba walisema kwamba mweze kuiona wani walisema kwamba the committee concluded that Zoo FC breached Article 8 and Article 18 of the Disciplinary Code, which outline club responsibility and prohibit the manipulation of matches and competitions. Labda Article 18 hii inasemaje? Niweze kiweka wani pia muweze kuiona, mseme kwamba sijaiweka. Niweke wani Article 18 inasemaje, ambayo FIFA inasema kwamba kidogo juu haikutilia maanani. Hewani hiyo Article 18, manipulation of football matches and competitions, sema kwamba kidogo anyone who directly or indirectly by an act or an omission unlawfully influence or manipulation manipulates the course, result on or any other aspect of a match and or competition, or conspires or attempts to do so by any means, shall be sanctioned with a minimum 5-year ban on football. Umeona hiyo mtazamaji kwamba ukipatikana na makosa ya upangaji mechi unapigwa marufuku ya miaka 5. Labda ukiangalia Diana, Yona, kwa mtazamo wako, labda athari hii kwa wachezaji ambao ni kizazi kipya kinakuja, ina athari gani in the future generation of players coming in football in Kenya? Ni mbaya sana, for me nasema ni mbaya, kwa sababu like, kama saizi ukiangalia wale wachezaji wa Zoo ndio leo na FKF wamesema wanaweza sign club nyingine,
lakini hizi vilabu zitasema mimi nitachukua mchezaji ambaye alienda akafanya hii mwenye alikuwa in that case ya match fixing, mimi nitamsign kweli? Hapana, kwa vile ataleta hiyo vitu alitoa huko ataleta kwangu. So mjua huyu mchezaji pia psychologically itamsumbua, hata kama hakukuwa kwa hiyo situation. Imefika point mpaka ataanza kujieleza sasa, anasema mimi sikukuwa kwa hiyo, nani atakuamini? Kwa vile mtu atakwambia wewe umetoka huko, ulikuwa huko, wewe ndio unajua. Ama mtu anaweza kukwambia hebu tuambie ni nani, kwa vile sasa najua messages zinaenda, au mimi ni mwanahabari, mimi nauliza uko kwa hii club nani alikuwa anafanya hii, nani alikuwa anafanya hii. Mafans wanataka kujua, journalists wanataka kujua, kila mtu anataka kujua. Hata hiyo club unataka kusign next, wanataka kujua nini ilifanyika kule. Pengine hata labda ndio umejoin Zoo January, ama umejoin Zoo labda pengine last year December. Kumbuka hii nini ruling imetoka from 2018 hadi saizi hadi 2020. So that is a very long period of time. So hata ule mtu mwenye alikuwa 2018 labda ndo alifanya hivyo, ama ilikuwa sasa club. That's why nakwambia hatuwezi jua nini what happened, because wale walifanya investigations zao. Unapata? So as in the next generation of upcoming footballers inafawaambiwe, as in there must be this sensitization, because it's a crime, ni kitu mbaya. Kama unapenda football, kama as in you just love your sport with passion, with love, inafaa ujue, as in jua hizi rules na ujue kuna makosa. Hata mimi nikifanya kazi najua kuna rules ambazo zinanigovern. Nikifanya hivi nitakuwa nimekosea and it's a crime, na nitakuwa as in I've breached my contract. Pia wewe kama mchezaji unajua kuna laws za FIFA, kuna laws za FKF, lakini pia kitu ya kwanza, managers wetu, our club managers, they should tell the players, na players pia chukua initiative ya kutaka kujua ni nini na nini nikifanya nini na nini, because kuna hiyo employment contract ambayo umesign na club yako, lakini pia kuna zile general, uko under FKF, uko under CAF, uko under FIFA, unafaa ujue hivyo. Lakini as in cause kama wale wachezaji sasa, hata nikijua mtu ana report nilikuwa kuna FIFA Pro, hata nani Mutiso angekuwa hapa angesema zaidi, kwa vile kuna FIFA Pro wako na hiyo application yenye unaweza report. Alafu FIFA pia kuna integrity app, hata fan yoyote anaweza download na aseme kama ameona notice anything to do with match fixing. Na pia FKF wameandika kwa rules zao very clearly, if you notice kuna kitu ya match fixing, report. So as in it's just a crime. It's sad for the next generation, but before ifike pale we need to we safeguard our sport, we safeguard football yetu. Najua other sporting codes pia najua kuna things to do with match fixing, doping and the rest, but let's safeguard our sport kwanza. Yetu ni football, kama tunapenda football yetu, we need to like just safeguard it from this, because our ni mafia wanakuja kutuharibia sports. Before itafika time tutapoteza sport yetu, sponsors watasema hawezi sponsor KPL kwa sababu tushaiharibu. So before ifike hiyo point, because hizi as in inazidi, ukiangalia kama ndo wameweza kuweka, yani tumepigwa taa, yani Kenya ni kama tumewekwa taa hivyo, wakiwa wanatuangalia tu. So as in inafaa we need to act as fast as possible. Yeah. All right. Baada ya Zoo kupokea ujumbe huo mzito, ni kwamba walitoa taarifa siku moja baadaye, wakasema hivi, mtazamaji, wakasema kwamba tayari wameshaanza mipango ya kukata rufaa. Kisha ni kwamba wanaamini kwamba hawana hatia, na wanaamini kwamba katika ile rufaa ambayo wameweza kuwasilisha kupitia ama kuelekea kwa FIFA, wana imani zaidi kwamba watafua dafu na wataweza kuondolewa marufuku ambayo imeweza kupigwa ya kutoshiriki ligi kuu msimu huu, na pia marufuku ambayo ni ya kushuka ngazi msimu ujao kuelekea NSL. Taarifa hii mtazamaji ni ya kauli ile ambayo aliweza kuitoa klabu hii ya Zoo mtazamaji, baada ya kuweza kupokea ile ombi kwamba waweza kufurushwa katika ligi. Wanasema kwamba kidogo wao wana imani kwamba wakikata rufaa wataweza kufua dafu na waweze kusalia kwenye ligi kuu msimu ujao, na pia msimu kwamba we have since prepared our appeal to the FIFA Appeals Committee under Article 56 FIFA Disciplinary Code, which we shall soon file and are confident our appeal shall be successful. We shall also seek a stay of execution of the said decision that will allow us to continue participating in the league. We assure you we are prepared to exhaust all legal avenues to ensure this unfair decision is reversed, including lodging any further or other appeal of the arbitration of sports. Bila shaka kauli hiyo ni kutoka kwa klabu nzima ya Zoo FC, maana kwamba mwenyekiti wa klabu hii
ni bwana Ken Cheng. Kwa hiyo nitakuwa mtafuta pia wiki ijayo tuweze kujua labda kesi imefikia wapi na je manufaa yao ni gani katika kesi hii. Mtazamaji, kabla ya kwenda mbali, ni vizuri kusoma jumbe zako mtazamaji, naki pia nina credit hapa za kuweza kushindania mtazamaji hewani. Kama unatuliza sasa hivi mtazamaji, unafanya very simple, unafuatilia kwenye online page ya YouTube na pia Facebook hapa. Ukifuatilia pale nitakuwa naweka credit ukatoka kutoka sasa hivi, unakuwa tuna kasi nzuri ya kubonyeza vitufe kwenye kipakamatini chako cha simu yako mtazamaji, na unafuata afueni nzuri ya kuweza kupokea credit hii. Nitakuwa naweka mubashara randomly, anyone can get it randomly. Niweze kusoma mbili tatu kabla ya kwenda mbali mtazamaji. Nianze na kaka Charles KE anasema kwamba pamoja kaka niko ndani, na kuona pia Andrew Oget anasema tuko pamoja from Chuka. Asante sana. Gladys Midecha, salimia dadangu kabisa. Diana Yonah keep soaring. Gladys Midecha alikuwa hapa wiki jana na akafanya analysis ya Europa League na UEFA Champions League, na kidogo inakwenda vizuri sana, maana yake alibashiri kwamba Manchester United na City watakuwa nafika kwenye finali. Asante sana. Mwanahabari shupavu wa michezo anasema kwamba match fixing has been an issue in many countries. What are some of the measures that can be implemented to stop it? Kauli yake hiyo mwanahabari shupavu wa michezo. Namuona pia Javier Gitau Mashari anasema kwamba nipe namba yake nitume salamu. Tuma salamu hapa Javier Gitau, hamna kutuma namba, tuma salamu hapa kwenye comment section, atakuwa anafurahia, atakuwa anakusalimia mubashara. Asante sana Javier Gitau. Na kuona pia Obutu Oirere Osengo Anelka anasema kwamba wacha wapigwe marufuku kwa miaka yote, inauma sana kwa mashabiki. Tutakuja hapo Diana kwa masuala ya mashabiki, kama mashabiki manake ndovu ile wanapopigana, yule ambaye anaumia siku zote huwa ni shabiki. Obutu Oirere Osengo anasema kwamba wape salamu vipusa watika Queens, Winkett Kari, Jereko Dogo Adams Waganda, Lydia Rachel Mwema, sawa tuwasalimia. Nashukuru sana. Javier Gitau Mashari anasema Thika ni mji wa mali safi. Okay. Javier Gitau anasema kwamba shida ya match fixing ni perception. In future player akipiga blunder hata kama ni accidental itakaa match fixing. Unakubaliana naye Diana Yonah? Kuna zile accidental ukweli, lakini kuna zile unaangalia unasema no, walai tena, kwa vile there are some things yani unapata nimefunga alafu nimesimama tu, pengine nimesimama tu, utasema nini? Because mostly ina affect goalkeepers, defenders tuseme na strikers. Ama niko mbele ya goal lakini nasema hapana, mimi nitafunga huko. Ina depend, kuna vitu mingi sana kwa mfano unakumbuka kuna moja ambayo niliona kupitia documentary moja fulani mtandaoni na pale YouTube ambayo ilifanya mwanahabari mmoja humu nchini. Ukiangalia katika kanda ile ya video, yule goalkeeper alikuwa kana kwamba anadaka ndege na ndege yule akamponyoka. Kwa mtazamo wangu tu, ile video ukiangalia tu, hata shabiki kama si lazima upitie shuleni uweze kuona kwamba hii kidogo imepangwa. Manake jinsi alivyodaka ule mpira kidogo, utakubaliana nami kwamba kidogo haikuwa ni katika njia nzuri. Umejua, kisha kuna watu wengine pia watasema ni accidental, lakini si accidental. Umejua kama nafanya match fixing, siwezi kuambia ati umejua Sagini leo nitasimama tu, nitakaa tu hivi, sita dive. I will not tell you that, for heaven's sake, I will not. But nitafanya tu kitu baadaye ukiniambia ai bana hiyo kwa accidental, mimi nakuja nakataa, nasema ai ni game, ni hali ya mchezo, si hali ya mchezo, mafans wanaumia. Hata sisi kama managers kama tuko pale tunaumia, kwa vile everybody, kuna pesa imetumika kwa arrange mechi. Kuna pesa imetumika from the word go from Monday to match day, tuseme kama Sunday. Mafans wamelipa, ndio mmelipa grao, mmelipa security, ambulance na kila kitu. Alafu sisi tunakuja kuona kucheza, alafu mnafanya nini? Hakuna kitu, as in mko mmeshapatiwa pesa baadaye. Basi haja gani mafans wakuje kiwanjani basi? Hamna haja bila shaka. Nipitie jumbe mbili kabla ya kufungasha hapa, alafu niingie katika sehemu ya pili. Na kuona Paulo Mwanaspoti unasema kwamba nipo sisemi sana leo, sema kitu. Paulo Mwanaspoti, kama shabiki unahisi vipi kuhusiana na swala hili la upangaji mechi ya SWA humu nchini? Na kuona pia Sauce Lukio unasema kwamba Diana Yonah clued up. Asante sana Sauce Lukio kwa mtazamo wako na kwa kauli yako nzuri hiyo. Mtazamaji, kama una kauli yote ile mtumie katika mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag inakuwa ni fix match fixing, #walkwithsagini, au pia kwenye comment section hapa ndani kwenye Facebook na YouTube. Pia unaniambia tu kauli yako ni gani na unahisi vipi kama shabiki na pia kama mshikadau wote ule katika masuala ya soka humu nchini. Ni sasa nije katika swala hili, labda ukiangalia
what is the manake, ukiangalia Diana, ni kwamba kutokana na hukumu ile ambayo ilitolewa na FIFA hivi majuzi tu, ni kwamba pia wanaweza kuitaka klabu ya Zoo iweze kuwasilisha plan ya kuzuia matukio ya upangaji mechi katika klabu hiyo chini ya siku 30. Maybe what is the club responsibility in curbing match fixing? First and foremost, when nimesema, as in, we need to understand the laws, we need to understand the rules and regulations pertaining the sports we love, and sisi kama club, because I think it should start kutoka huko juu. Mkianza kuongea integrity, wachana, most of the time tunaangalia wachezaji, mchezaji amefanya hii makosa, amefanya hii, lakini tunajisahau sisi, kwa vile it's supposed to start with me. So we need to sensitize, inafaa tuongee kuhusu hii kitu. Kuna ni mwanauku majuu mostly, yes, wakona partnership na hizo betting farms na nini, but every time wanakuja wanasema don't gamble, don't do this, kuna different laws governing it. Ukipatikana it's a crime. So apart from ukisha lay, like kama clubs, ukisha lay down unasema ukipatikana unafanya hivi, because najua pale Tusker, yes, unaambiwa wazi iko, it's there in the contract. Ukipatikana it's just a done deal na unakuwa reported. So apart from FKF kutengeneza hiyo app, I think also clubs, we need to assist the federation, we need to assist FIFA. Niliona kuna mtu alisema there should be kitu kama ile WADA, venye WADA wanasema kuna doping, something, just an organization dealing with doping. Kuna mtu anasema an organization should just deal with match fixing, because the rate at which in a grow, it's very fast. So my take is, apart from sensitizing and talking about this integrity, whatever, we need also like partner and kama it's Betika, BetKing, SportPesa, those betting and gambling people, they should like, msipore tu pesa mna benefit nayo. My youth and everybody, yes, they need money. You need to, as in, muonyeshe njia, have regulations on it, because yes, we need sponsorship. Itafika point maka gavana inaweza sema atuataki because this is, as in, imekuwa too much. And then there's this thing about sports autonomy. For me, like nasemaga no, because the government should help us also in this, but tunajua zile rules that they should not also interfere on sports. It's a crime. So players should just know this is it. Na clubs ndo inafaa zisaidie. Mimi nikijua una bet ama unafanya nini about the club, I need to raise an alarm. Utasema, umejua, as in, tumelelewa, sisi wa Afrika tumelelewa, I'm not supposed to snitch on you. If I niseme Sagini ni mbaya ama ni nini, inafaa ninyamazie, because I'll say you're my brother, you're my sister, as in tumezoeana, you're my friend, you're my buddy. So the moment nasema yes, you're my buddy, tunakaa pamoja kwa dressing room ama tunakaa moja kwa ofisi moja, na nagundua unafanya kitu mbaya, I need to raise an alarm. Watch on it is snitch, but I'm saving this sport, I'm saving this club. Na save, as in, the image of the club, the PR of the club imetengenezwa since hata pengine siko nimezaliwa Tusker ikitengenezwa, tuseme for instance, ama sikuzaliwa venye Gori mimi sikuwa there, but the time imetake hiyo PR ku grow, inafanya safeguard. So nisiposema unafanya kitu wrong, itazidi kuwa utaona ni right, utaendelea kufanya, mwishowe inakuwa kama hivi kesi. Because hata umesema, ukiangalia hiyo article 8, kuna mali nasema in particular, associations and clubs may be responsible for the behavior of their members, players, officials, or supporters, or any other person carrying out a function on their behalf, even if the association or club concerned can prove the absence of any fault or negligence. So, as in, nasoma 8.1. So, as in, acts amounting to attempt are also punishable. Unaweza kuwa uli attempt to, it's also punishable, and it's there in the rule book. So, the grounds on what happened pale, inafaa, as in, there's much we need to do, before kila kitu break loose. Mafans wanaweza lose trust on us, alafu mtafanya nini? So keep our mafans, we need to do things right. Alright, labda kiangalia katika swala hili la kujiamini kwa wachezaji wetu, sports integrity na moral aptitude ya wachezaji wetu, na kujiamini, self belief, labda ukiangalia unaona kwamba wachezaji wetu hawajiamini, wanaona kwamba mpira wa soka haulipi, ndio maana wanafanya kuchukua njia za mkato. Don't they believe on themselves? What's your take? Mimi nasema our players wanajiamini, lakini hawana good role models ama good mentors, ama wajaambiwa mara kadhaa ama wajaongeleshwa.
because a lot of times tunasema tunataka vitu mob sana kwa wachezaji, but we're not there to guide them, kuwasaidia, to help them grow and nurture them in a good way, in a good sporting way. But as in si tunangoja tu results. Mchezaji yes, but again siwezi sema ati hawajiamini because they work really hard. Ukienda kwa training, mimi work na players, najua how like the work they put into training hadi siku ya mwisho. So some of them yes, but those when wanasema wako match fixing and everything, inaweza kwa tamaa, hapo unarudi back to tamaa. Alafu if you're just not, I doubt if hii ni job yako kabisa unaweza fanya vitu kama hizo. Ni kama unajikata mguu, ni kama kujikata mguu. Unajua unaingia kwa moto na hiyo mguu yako hiyo yenye umeingia nayo kwa moto inafaa utumie kesho. I make sense. So as in kuna some players yes, na kuna some players nitasema pengine, na wale players ambao wana bet ama wanafanya this match fixing wanaharibia wengine. Hata wale managers ambao wanafanya hii kitu, they are the worst. As in they're just the worst. It's bad. Okay, nikurudishe nyuma mwaka 2009 wakati ambapo Kenya ilikuwa inacheza na timu ya taifa ya Tunisia katika michuano ile ya kufuzu dimba la dunia FIFA World Cup qualifiers, Kenya versus Tunisia, mechi ambayo ilishia Kenya kupoteza goli 1-0. Na sio mchezaji huyu ambaye anamweka hewani sasa hivi mtazamaji, ni kwamba huyu ni George Wise Owino, alipigwa marufuku ya maisha ya kutoshiriki masuala ama kutoshiriki mchezo wa soka kwa maisha. Kisa ni kwamba alipatikana na visa ama utovu ama tuseme hatia ya upangaji mechi. Sasa kuna swala ambalo nataka kuuliza Diana Yonah, kati ya patriotism, ule kuamini ama kuvalia jezi ya timu ya taifa, patriotism and money, inakujaje? How should we relate the two? Kati ya kuchezea timu ya taifa na fedha, na hapo pande mwingine kuna fedha. Which one is more important? Is patriotism important more than money? I'll say patriotism is really important. That's why I'm still having this. Niko nayo. I'm not a player, but I'm still like, I'm patriotic to my country because huko ndo nimetoka, huko ndo nimezaliwa. There's this pride that comes when you ukiona flag yako ama you just sing the national anthem. Yes, this now goes, I'll shoot it out to the federation and on those people who are concerned, because inafaa waangalie maslahi yao watu. Ukiangalia the way Uganda and other countries treat their athletes, how they treat their players, they as in wanawaweka on high regards. Lakini wetu tunawafanya nini? As in sometimes hiyo kitambo unaenda camp, hiyo kwa time ya Nyamwea, like you go to camp but haupati do, you're just there. Ukiangalia our ladies team kwanza, like wanaenda camp again, mnacheza game, mmeshinda pengine, mnapata hiyo pesa kidogo, there is nothing. Ukiangalia kwa club pia kuna shida. So as in ukipatikana kwa such a situation, some of them they're just being tempted. But should you every time just say what the devil is a liar, ama I was tempted? For heaven's sake, you're 18 and above, for instance, as in you're somebody who unaweza make choice and a wise decision. How is it possible for you to choose bribery, to choose corruption, or to just choose to fix a match? No seme, as in you're comfortable with it. It's not, it's just like, it's pathetic. I'll say it's really pathetic and really demeaning. Me kwanza hiyo story, Des is a very nice player, but sasa is Yonah. All right. So if other players wanataka kwenda ile kupata hiyo life ban, ni kama kukatwa mguu, they should continue doing this, because saizi shoka inashuka, as in it's really that serious, and FIFA is not taking a joke on it, and other federations and even the government is not taking jokes on it. So if someone anataka kufanya this thing of still bribery, manipulation, doping and the rest, they should take a break on it, because things are getting tough and itawafikia, itakuwa sad. So all stakeholders concerned, they should just as in stop doing this. It's sad. All right. Hapo pande wangu Diana Yonah, KPLC mfanye ile kitu stima mpotea bwana. Sasa nikuagiza. Sasa hebu sitakuaje maana kama unasikia lakini niko sawa. Maana KPLC mfanye ile kitu wanatumia na peke yake. Sasa nije katika swala hili, maana hata sita lazima tuendelee. Nije katika swala hili la mass recruitment katika vilabu vyetu. Ukiangalia katika msimu mmoja aswa tuseme msimu jana ama msimu juzi,
Unapata kwamba klabu kama Gor Mahia, AS Leopards wameleta wachezaji kama 11 chini ya dirisha moja ya uhamisho. Unadhani kwamba mass recruitment pia inachangia katika swala hili la match fixing? Siwezi sema inachangia per se, but why do that? Kwa nini ufanye hivyo? Why change your team? Kwanza mostly unapata mid season, unapata mtu amesign wachezaji 9, 12. Like why do that? Because as in high makes sense. Sema contract ijaisha, unapata hapo kuna kesi mingi zinafunguliwa, maana umeterminate contract ya huyu, contract ijaisha, unapata mchezaji ameambiwa goodbye, ama unapeleka on loan ama nini, contract yako ijaisha, lakini tuna umesign wachezaji karibu 5 ama 6. It's high makes sense. Ama pengine inafika name season imeisha, unatoa wote unaleta wengine, na unapata kesi zinajaa. Kesi inasema kwa nini you terminated my contract, you breached my contract na nini. Wachezaji ambao wanaelewa contract yao ndio wanafungua kesi, wale wengine bado hawajaelewa contract, so wanasema mimi nitabaki tu nyumbani nitatulia. Lakini vilabu za Kenya ziwache kufanya hivyo, si nzuri. But again, in some way, tuseme kama ile example ile ya tuseme ya Sofapaka yenye mtu hamjui, huyu ni amekuja tu anasema anakuja kuwapatia sponsorship, amjui huyu msee ametoka tu huko simply because akona pesa. Haujui kama ni money laundering, ama ujui kama nimechukua mahali, ama yani you don't know where this person anapata pesa from. You don't know hata hiyo kampuni as in au zikoaje. So una sign, umechukua wachezaji 4 5 wamekuja kwa club, alafu mid season unasikia hao wachezaji wametoka, alafu pia sponsor naye amepotea, na kumbe hata kuwapatia pesa, aliyopata labda pesa mara moja akapotea pia yeye. Such things inakuonesha tu wazi like contract. Angalia contract yako vizuri, ndio huwezi jua kama labda mtu mwingine ako na good intentions, mwingine ako na bad intentions, huwezi jua. So as in our wachezaji wametoka, as in what's their history. Sisi tunapenda kuona majina, ule ametoka Ghana, nimepata video, coach sign huyu. Ujui mchezaji kama hata labda hajakuwa akicheza. Hiyo ni video ya 2006. Sasa tuko 2021, but unataka kusign na wachezaji 3 wametoka nini, as in what's their history. That's when angalia scouts wa Soslukio anaweza kuambia scouts wa huku they are very different because they go into detail. They know as in how to hata Total Sports, as in siwezi ingilia stories za agency na nini, but it's a long process. Si ati unapatiwa tu wachezaji 4 unawachukua simply because unataka kupata pesa kwa vile amna pesa. That is also, nikiangalia on that angle it's fine, lakini hii ya kujaza tu team ni different because unaweza pata tu mimi nataka kujaza team, hapo unaona ile kitu ya umtaa, unasema mimi niko na watu wangu, so watu wako wanakuja wanajaza team simply because umetoka nao tangu mkoa wadogo, unawajaza pale, hawatasaidia team, wanaka bench, they become frustrated, alafu hapo ndo sasa kesi zinaanza sasa tena, because hapo pia mimi nikiingia kwa game naweza tumiwa kufanya match fixing of course. Bila shaka yote. Nisome jimu mbili kabla ya kwenda mbali, maana kidogo na muda haunami na kwenda mbio sana. Na kuona Eddie Kasandi unasema kwamba I think action should be taken against a player who is suspected to be involved in match fixing. Washachukua hatua hizo. Alafu na kuona nani mwingine Sosluki anasema kwamba clubs should pay players, otherwise match fixing is here to stay. It's really sad to see a few bringing the game we love into this. Hasha bans should be enforced. The game is on its knees. It can get any worse than this. Come on. Kauli yake hiyo Sosuluki, asante sana. Na kuona Obutu Kirere unasema kwamba bingwa, ukipenda kwa kipaji Mungu amekupa huwa bora sana, na mara mingi kipaji ulipa vizuri. Wale wa kupanga mechi kwa hakika ni wale wanasukumwa kufanya jambo sababu fulani amefanya. Shavia Gitau Mashari unasema kwamba even Jesus never preached prosperity. In fact, Christ taught us that money will be the biggest hindrance to heaven. The love for money throws everything out of proportion. It blinds everyone. That's not a reason for us not to pay our players well enough. Kauli yake Shavia Gitau, kama kwa sawa. Asante sana Shavia Gitau. Sema kwamba Diana anarembesha screen kweli kweli. Usimainda askofu yenda gizani. Stima by the way, KPS mfanya kile kitu na inabidi tumezoea. Sawa, nije katika swala hili la labda kuhalalisha match fixing.
ukiangalia kwa mfano katika mchezo wa riadha athletics kuna doping, na pale kwenye doping sasa hivi walikuwa wameshawasilisha labda ombi bungeni kwamba doping iwe criminalized, yani iwe ni hatia. Ukipatikana na hatia ya ulaji muku unapelekwa gerezani, unafunguliwa mashtaka. Now, do we need to do the same for match fixing? Yeah, of course. I totally agree, because it's a criminal offense. It is. It's bribery. It's corruption. It's me telling you to do something because it's the game we love. Na kama ni sport, najua betting wako na regulations, and government pia wako na the way there is a limit on where betting should go. Najua government ya Kenya iko na those regulations, and it's also clearly stated on the FKF rule book. It's clearly stated as in it's a crime. So that's why inasema mtu akipatikana ban, because ukisoma hizo laws, they can, apart from sanction, kuna hiyo life ban, kuna some years ban, kuna people go to jail. Ukipatikana waziwazi, you'll be taken to jail. For me, it's a criminal offense, and I do agree, because for the goodness of our sport and to safeguard the sports integrity of Kenya, that's need to be done. As in, let it be like a criminal offense. Let's just mention it. Zero tolerance, like napenda venye wanasemaga zero tolerance to match manipulation. That's how it's supposed to be. So I fully agree on that. Nakubali. All right. Labda ukija katika swala hili la wale ambao ni washikadau katika soka letu humu nchini, nazungumzia shirikisho la soka nchini FKF na League Body Running Management, nazungumzia FKFPL, na haswa pia vilabu kadha wa kadha, na haswa hapa pia kuna media, wanahabari. Labda tuanze na kazi ambayo wanafaa kuifanya wanahabari kwa manufaa ya kuzuia visa vya upangaji mechi. What is the role of media in fixing match fixing? You state it as in tunasema, just state it. Ukiona, just state it. I love my friends, I'll say Jeff Kinyanjui, Seli, as in the NTV, the Nation guys, and the rest from KTN. Most of the journalists that I know, they say it as it is. So tusiogope. It's something that, because this you're dealing with the mafia kwanza, wanaweza kuja kutafute. That I'm so sure about, because mimi naweza sema yes na report, and najua watu watakuja, I'll do the whistle blowing. But thank goodness right now, through the FIFA Integrity app, I'll be able to do it anonymously. I'll raise the concern anonymously. So we journalists, let's continue speaking the truth about it. Huyo msana anaweza kuwa rafiki yangu. That's what I'm telling you. You're my buddy, yes. Tuna watch game pamoja, tunafanya hizi vitu pamoja. Lakini ikifika place unataka kuharibu the sport that I love, hapo tunakosana, because that's the limit. So for me as a journalist, inafaa niongee kuihusu. I should not tolerate it, because sports journalist, football ikatai kufanyika kitu, rugby tuseme pia kuna match fixing or something, if anything happens, utaenda kucover sports gani? You'll have to go back to news. Pengine upendi news, unapenda kucover sports. Sports is just amazing, so we need to tafutwa kazi. Exactly. Alafu utaenda wapi kwingine? Kwa vile itaandikwa kwa gazeti na mwenzako, unatandika kwa gazeti aseme ulifukuzwa kwa vile nini, ulifanya something to do with fixing ama something. So as in, it just starts with us PSCC tuseme tule ukweli. If we found something and it's a real story, that's the story. We need yes to promote our game, but at the same time we need to safeguard it, because utasema journalists wanaandikanga tu vitu wrong na nini, lakini mmefanya vitu right gani? Kwa vile mfanya vitu nzuri tutaandika, tukifanya vitu mbaya pia tutaandika, because we are supposed to just say it as it is. Hatuwezi sema maua ama tuwezi sema sijui ile pundamlia ni ng'ombe si pundamlia, as in it's black and white. Let's just say it as it is. All right. Javier Gitau Mashari anasema kwamba hata bila sheria, I think match fixing will be treated as conmanship. Kweli kabisa, Javier Gitau Mashari. Labda katika swala la shirikisho la soka humu nchini na vilabu vyetu na washikadau wetu, labda nadhani kwamba ana pia league body managing body katika ligi inazungumzia FKFPL, zamani ilikuwa KPL. Unaona kwamba what should they do to make sure that visa hivi vya upangaji mechi vinapungua? Zero tolerance to betting.
that approach, you should use that approach, like, and then have the different regulations. Wachana na ile rule book wametupatia, there's just only one rule book nilikuwa naisoma, so hiyo ina hold waters on everything, yes, but I think they should just have these regulations on some betting and doping, or betting and match fixing regulations. Hata ikuwe kama a lot of articles, so ina explain everything. We are a common law country, so as in wazicheck zote, alafu they give the clubs, una venye WADA wakituma hizo the doping watumianga all federations all over, so FKF watumie all clubs, you should abide to this. Ukipatikana, that's a mistake. But saizi, hata saizi tukisema watangapi wanajua the rules of Kenyan football, very few. So it's upon like FKF to instill this on the club, watengeneze those regulations, like follow the Kenya regulatory, follow your betting and match fixing, because the league for real inasponsiwa na a betting company, so the betting company should just step up also and bring those regulations on board and send to the clubs, because yes, I'll wear your jersey, but match fixing, sina betting and is at par, so they need to like do something concerning it. They need to speak against it. They need to say like, because mtu sasa atasema mwenye ajui sports ana ajui machinga anasema hiyo si ni betting, utakuwa umeharibu jina. Na betting as in kwa KPL already, as in league na betting tuko pamoja hivi for the past years, as in tuko pamoja, yani kama mapacha wawili wanatembea. So as in to bring the game to back venye ilikuwa, they need to up their game and bring those regulations, and also speak about it. Zero tolerance to match fixing and doping, or else wasipoongea wakinyamaza wazaji wataendelea na as in mi kenye nalia sana as in tunaenda pabaya, because it's ukiangalia like that's where I cry on club licensing, because issue kama za zoo, we need to pay our players. How can we get a club inapata license na wachezaji wao walipwi? It's the role of KEFWA, it's the role of the federation and the role of the club, because you players wataka the whole season wajalipwa, inafanyanganywa license. We just need to be serious about it, because wakienda the whole season kama wajalipwa, hiyo ndo saa ina bring in issue ya match fixing, because club A, I don't want to mention names, imepatwa license, player wao ameenda for 7 or 6 months without pay. What are the rules of club licensing? Inasema nini? Just remove that club, because hapo ndo root cause, because wanasema tumeka kwa hii club, FKF is doing nothing, labda waja approach KEFWA, the stories goes around, because they need to be an audit. Yes, mi nitakupatia vitabu zangu za audit, but ile the body of club licensing, what should they do? They should check on the audits and check if is it true, mnatudanganya matuambia ukweli, because yes, players wanaweza ogopa kuja kuambia federation like so and so na nini, it's maybe anonymous, but it should start from club licensing. Venye UEFA wanafanya the UEFA fair play, indeed that lazima to check and balance how your accounts ziko, because in Kenya, like for real, we need to take club licensing seriously. Ayuko hapo kutusumbua, like club licensing is not there to frustrate teams. It's there to make us professional. But the moment at which CC clubs tunachukua kama club licensing ni kama ina tu, as in it's just like in a separate wakubwa wadogo, they don't want to do it professionally. Ndio unapata team kama Zoo ime complain for how long hawalipwi. How many clubs in Kenya wanasema wachezaji wao walipwi? Do we look at these players? Au players wakiapproachiwa na a mafia from seme UAE ama anywhere, watakubali waseme like, okay, club yangu hainipati do, so and we've tried to report, but nini bado wana perform KPL, they are still in the league, so we just need to take something seriously. Tuache kusugarcoat things, we need to work and be professional. Alright, bila shaka umegusia swala la betting companies zinakwenda hand in hand na masuala ya upangaji mechi. Na labda kuna swali hapa ambalo ni swala ambalo kidogo lina hisia kinzani, hisia mbadala na zina hisia ambazo zimechanganyika. Labda ukiangalia wakati ambapo betting company inajihusisha na masuala ya upangaji mechi, who is benefiting? Is the betting company benefiting or losing? When the betting company, I think, in a benefit, because for me, like you're using my farm, but money transaction ikipita, tuseme mi na bet umeni approach, wewe unatoka South Sudan, let me just mention, umetoka country Y or somewhere,
umeni approach ama approach agent, huyo agent anani approach mimi, niko Kenya, wewe uko mahali, there's another one mwenye bank yenye unatuma pesa ama the hiyo betting inafanyika wapi, labda iko New Zealand. So before uanze ku trace all these places, pesa as in ishapita, you can't like literally say that it may happen Kenya, pesa inapatikana hapo Kenya, no way. Before we trace all over, it is as in imepita mahali pengi sana. So as in it's just the work of these betting firms to ensure as in and protect our sports. Yes, they give the league money. Yes, they're there to support the league and sponsor the league, but they also have an initiative to do. They have a lot to do, because like I want like my kids in the next time wanakuja kucheza soka, lakini wataogopa kuvata betting because they're like, this is gambling, this is match fixing. They need to really like activate themselves and speak about this. Ndo wasijulikane like wasiseme like the one and the same thing. They need to like us, yes, we are a betting company, but this is what we stand for. We stand for sports integrity, we stand for quality matches, we stand for this and this and this. Lakini wasipoweka wazi hivyo tutajua hawa na hawa ni sawa, ni mapacha, wanaenda pamoja. So they need to come out clean and safeguard our sport, because yes, we appreciate them for sponsoring our league, but again, they need to up their game and do something about it. My opinion. Kufikia hapo nadhani kwamba sina la ziada mtazamaji. Niseme asante sana kwa kutenga muda mtazamaji kuwa ndani ya kipindi cha leo cha kwamba kumekuwa na matatizo hapa na pale. Tulianza na mitandao ya kijamii kidogo ilikuwa na mushkil, alafu baada ya hapo KPLC kufanya ile kitu, lakini mwisho wa siku naona kama sasa hivi wamecheza kama wao wamesharudisha, lakini sasa tunamaliza kipindi, lakini yote 9-10 ni kwamba imekuwa ni nzuri na tumekuwa tumefurahia. Asante sana kwa mwelekezo wa kipindi Meroge. Asante pia kwa yule ambaye ni graphic designer Jeremiah Chile Chipai, na pia shabiki wewe ambao umekuwa ukituma jumbe zako kupitia kwenye comment section hapo kwenye Facebook, nasema asante sana. Na pia shukrani nyingi sufuzi muendee mgeni wa leo ambaye amekuwa na kauli nzito na uchanganuzi mzuri na mambo ya kuelimisha. Diana Yonah, asante sana kwa kutenga muda kuwa nasi leo ndani ya kipindi cha Sagini. Nasema asante sana and I wish you all the best in your FIFA ni Masters program ana gani ile? Asante sana FIFA Masters program. Saizi niko Switzerland though, nilitoka United Kingdom. Alright, nashukuru sana kwa muda wako. Pia wasalimu wote huko kina Sosi Lukio, ambie kwamba salamu ziwafikie na wape habari kwamba bango litaendelea tena siku ya Ijumaa ijayo mida kama hii ya saa 2 hadi saa 3 kamili. Mimi nimekuwa wako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada mtazamaji, siku zote tunasema kwamba michezo ni yetu, sport ni sisi. Let's safeguard our sport. You as a fan also, when you see something bad happening, Diana amesema kwamba pale kwenye FIFA kuna app unaweza login complain, unaweza kufuatiliwa kwa njia ambayo ni nzuri, na visa kama hivi vya upangaji mechi na ulaji muku vikaondolewa katika historia ya michezo humu nchini. Kuwa na siku mwema, inshallah, kwa heri.